Hello students, welcome to my channel chemistry.das. ఈ వీడియోలో ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద nth ఆర్బిట్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో బోర్స్ థియరీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటం అనే దాంట్లోంచి ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద nth ఆర్బిట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో నేర్చుకుందాం. సరే, ఇప్పుడు మనం కనుక ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటం తీసుకుందాము. హైడ్రోజన్ ఆటం. So this is the nucleus of hydrogen atom and it is the orbit. Okay. So here the charge of the nucleus is Ze. Charge of the nucleus is Ze. Okay. And here one electron is revolving around this. One electron is revolving around this nucleus. And that is E, and this is the electron actually, and the charge of this electron equal to minus E. The distance between this from here to here is R, radius R. Okay, and there are two forces are acting on this. Okay, and this is the tangential velocity. Tangential velocity, and this electron having a mass. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిట్లో ఇట్లాగ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఎనర్జీ ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక ఆర్బిట్ అని కాదు, ఇంకా చాలా ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఆర్బిట్ యొక్క ఎనర్జీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అనే దాని మీద ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, the total energy of the electron you can take, let us take that is E, capital E. Then capital E equal to you can write that kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy and potential energy, if we add, then what happened? It gives the total energy. It gives the total energy. But we know that the PE, potential energy, equal to minus ZE square by R. Minus ZE square by R. And the kinetic energy equal to half mv square. We know this. Okay, these are the standard formulae for the potential energy and kinetic energy. When these two are combined, ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే టోటల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? టోటల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు కనుక మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఈ రెండింటిని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే E ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? కేఈ బదులుగా ఏం చేస్తాము? ఇది హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇదేంటిది? ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఈ రెండు కనుక మనం యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే సింప్లీ దిస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ వస్తుంది. ఓకేనా? దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్, అండ్ వీ నో దట్ ద రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ హియర్ నా. On this revolving electron there are two forces are acting. One is centrifugal force, and another one is centripetal force, and these two forces are equal. So centrifugal force, already we know that in the radius of the nth orbit నేను చెప్పాను దాంట్లో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఏమని చెప్పి తీసుకోవచ్చు అంటే మనము ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. నెక్స్ట్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ యూ కెన్ టేక్ ZE స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఎలాగా? ZE స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఎలా వస్తుంది? ఇది ZE స్క్వేర్ అంటే ZE అనేది న్యూక్లియస్,
ఇక్కడ charge of this electron equal to minus E as per the Coulomb's inverse square law. Coulomb's inverse square law. As per the Coulomb's inverse square law, what happened? You will get that Q1 into Q2 by R square. Here ZE into another charge is minus E. Then you will get that ZE square by R square. ZE square by R square. So next. So when you equate these two, this is mv square by r. No, I am writing here mv square equal to, I am writing here, send this r this side, z e square r by, you will get r square, you will get r square. And when you cancel this r and this square, then you will get that mv square equal to ze square by r. So this is the equation. Already equation 1 is there, no? So this is the equation 2. So mv square equal to ze square by r. అయితే ఈక్వేషన్ 2ని మనం ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈ ప్లేస్లో. ఓకేనా? సో when you substitute the equation 2 in equation 1, you will get like this, half into ze square by r minus ze square by r. So actually what is this one? This is equal to nothing but total energy. This is nothing but total energy. So total energy equal to half into, instead of mv square we have to write ze square by r here minus ze square by r. So when you do the this one the LCM, here 2r is there, 2r. So here ze square is there, this ze square into this r into r, this 2r already, so one time. Okay, next minus ze square into r into r 2 times. Then you will get the E equal to, then you will get the E equal to, here ze square minus 2 ze square. Then what will happen? Minus ze square by 2r. This is the total energy. Okay, na? So this is the equation 3. Total energy we got like this much. So now what we have to do is, we know that in the previous video and అంతకుముందు వీడియోలో నేను రేడియస్ ఆఫ్ ది nth ఆర్బిట్ ఫార్ములా మీకు అది ఎలా డెరైవ్ చేస్తారో చెప్పాను, ఒకసారి అది చూడండి. సో రేడియస్ ఆఫ్ ది nth ఆర్బిట్ rn ఈక్వల్ టు ఫార్ములా, సో దట్ ఫార్ములా ఈక్వల్ టు n square h square by n square h square by 4 pi square mze square. This is the fourth formula. Okay, substitute this value. ఇది తీసుకువెళ్ళి ఇక్కడ r ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్లో ఉన్న rలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే E equal to we will get that minus ze square by 2 into total this one n square h square by 4 pi square mze square. ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇలా వస్తే దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు దీంతో మల్టిప్లై చేద్దాం. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే యూ విల్ గెట్ rn ఈక్వల్ టు, సారీ rn కాదు, E ఈక్వల్ టు యూ విల్ గెట్ E ఈక్వల్ టు 2 pi square me power 4 by h square into z square by n square. You will get like this, z square by n square. Okay now.
So here these are all our constants. How we got this actually? Okay, how we got this one? This is En equal to this much. How we got? Just we substituted that R value. So R value here, then what happened? This 2 into n square h square, and this 4 5 square mz square will go up. Then what happened? This, okay, we will get like this. I will write here now, so then you will understand finally. This 4 pi square m z square into already kada minus z square and minus z square by what will come here? 2 into n square h square, n square h square. So this 2 here for 2 times. Here what is there now already? Z into z square, minus into plus minus. Okay na? Next here h square is there, here n square is there. Okay, right. So this, now what remains here now? We will get that 2 pi square m z square e power 4. That one I written here. 2 pi square m z square e power 4. But I separated here z square, that side, remaining all written. Why? Because they all are constants. These all are what? All are constants. Okay. Now, so this value, after calculating this value, you will get this one, that is equal to En equal to minus 13 point. Here minus value is there. Okay, minus 13.6. Okay, into electron. This is electron volt per atom. Okay, En value equal to minus 13. This value equal to minus 13.6 into what is there now? Z square by n square. Simply we will write finally minus 13.6 into Z square by n square, electron volt per atom. We can express them అంటే ఈ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద nth ఆర్బిట్ అనేది మనం కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్లో రాస్తే సేమ్ ఎంత వస్తుందంటే ఫర్ ఇది ఎంత వస్తుందంటే ఈఎన్ ఈక్వల్ టు కిలో క్యాలరీ అయితే దట్ ఈజ్ minus 313.6 by, so here already this is the, for hydrogen atom Z square become 1, but you can write it as Z square by n square. This is what? Kilocalorie per mole. Kilocalorie per mole. If you write in what is that? Joule per atom, this value become that minus 2.18 into 10 to the power of minus 18 by n square. Here Z square also you can write. If it is not the hydrogen atom, then you can write Z square also. And this is in joule per atom. Joule per atom. So in different way we can express, but this is the very important. Okay, this formula is very important. So this is the energy of the nth orbit for a hydrogen like species, for any atom, for any orbit, that is Z square by n square, minus 13.6 electron, minus 13.6 into Z square by n square. Is clear? So now based on this we can say that here minus is there now. So energy of the orbit, sorry, energy of the electron so energy of the electron is directly proportional to what? Here what is there now is the minus n square, means minus 1 by n square is directly proportional to minus 1 by n square. Can we write this one in the form of n square? So energy of the electron is directly proportional to minus 1 by n square. That means you can write reversely. This one you can write in the form of n square also. Okay, if you plot a graph, okay, you will get like this. So here energy, and here is you have to take n square value, then you will get the straight. As the number of shells, the shell number is increasing. So as the shell number increasing, what happened? Energy also increasing. Very important.
shell number increasing, what happened? Energy also, energy of the shell also increases. Okay, now next, at the same time, if the energy of the electron in the orbit, nth orbit, that is inversely proportional to, okay, or you can say that that is called directly proportional to minus z square. Here minus z is there, no? Minus into z square. That means what? Simply inversely proportional. So as the atomic number increases, energy is decreases. So once again here, so how to do this? So first of all, you have to take the total energy. The total energy equal to kinetic energy minus plus potential energy. Potential energy equal to minus Z square by R. Kinetic energy equal to half mv square. When we add these two, we will get that relation E equal to half mv square minus Z square by R. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇటు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఇటు సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఇటు యాక్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎంఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇంటూ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్, సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఇంటూ జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు రెండింటి ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి ఎంఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇంటూ R square will come. Why? Because you have to send this R this side. So ME square equal to Z square by R. This is the final one. So when you substitute this ME square values here, then what happened? We got this another expression, that is E equal to minus ZE square by 2R. In this R place, you have to substitute the R value. So radius of the nth orbit. Then we will get finally En equal to minus 2 pi square me power 4 by h square into z square by n square. This is the constant. So in electron volt, this value minus 13.6. So you have to write En equal to minus 13.6 into z square by n square electron volt per atom. So now En equal to this is electron volt per atom kada. Then if you want to write in kilocalorie, you will write minus 313.6 into z square n square. లేకపోతే జౌల్ పర్ ఆటం రాయాలంటే minus 2.18 into 10 to the minus 18 by n square z square by n square. ఓకేనా? గ్రాఫ్ గీస్తే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్, ఇది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ అవుద్ది. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ది nth ఆర్బిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్. అంటే షెల్ నంబర్ అనేది పెరుగుతున్న కొలది ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత యాజ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్, వాట్ హ్యాపెన్? ఎనర్జీ ఈజ్ డిక్రీజెస్. Okay.